sau no le kovan sili nga do fa tasi na tunu mo le manuia lau tele le mai ai la na palota sa fe nga yai Ripoti mai le ofiso leo sa na so fa inga le fai unga la vaiaso na mawai fala u fa saina ma ua wala awine le tua lana au auna le tina sa fa vaina le fa ili lawi loa le peni no tia fau O te whaatalo whātu se whaupoponga o tala mai lau KVZK, tu sa watu mai le tātou ofise whangatongo. E mumwatu ua tautsanga ina le awhionga le kovana sili ya le manu pale poisi ale ngā maunga le atinu o. Ina ia ngā lulue whaatasi mo le manuia o Amerika Samoa i le anga i iluma. I le taimela saunoanga le awhionga le kovana sili i le sauninga veterani sa whaia le vaiasu tu te nei. Na saunoa ina awhionga le kovana sili e tusai o le whainga whiriwhiringa sa whengai ma le atinu o. Mana ia tā wai e whaapea, ua mai ale palota, ua whaalia le finangalo le atunu ma o vaenga umaia o le alima taita ina i le malo ia na fuafuanga i le anga i iluma. Sa whaafitaia le awhionga le kovan sili le manu pale poisi le ngā maunga le atunu sa o ane whaatino le palota e meise o le tausisi o le file mu a o whenga iei le atunu malona whaamuimoe. E se tūlanga i swinga le whaavae sa saunuai le awhionga le kovan sili ua manino le finangalo le atunu ma e au o na muli ta ia le a whaiunga. Talofa, you are watching the news live from our studio in Whangatongo. Thank you for joining us. Governor Lemanu Palepoi Selenga Maunga has called on the people of American Samoa to work together for a brighter future for American Samoa now that the election is over. The Honourable Governor Lemanu Palepoi Selenga Maunga, during his address at the Veterans Sunset Service last week, said the voters have spoken and the will of the people must be respected. Governor Lemanu said voters have made their decisions electing members of the local House of Representatives as well as their representative in the U.S. Congress. And the governor extended best wishes to all candidates elected this year. Lemanu Palepoi Selenga Maunga went on to thank electors for turning out to vote in the election. Governor Lemanu also said voters have made their voice heard loud and clear regarding the Constitution referendum, and that is how the government will be guided moving forward. O lo toe sila lam tanga luengo pui ngalo loto I whale le Homeland Security I le whaongai na wana saili ni wha leo I le teimu wha lave tutupu whaafusei. E iai ni sina silingia le mafuanga na le mawhaiai na e sailingi le teimu na tupu ai le mafu e le aso tofi le te nei. O le nei mafu e tu sa malefitu tesi ma le tolu lo na malo si wha mawina le na mafu mai o ngā sami o tonga. E se wha mtalanga si tasi o sui o le mtanga luenga na tarano iai lau KVZK o le ale toe le o le atoe sila le mtanga luenga I lea tūlanga ai maise o le taimi o whaalawlawe tutupu whaafuse I whapea. O se tasi I le talawhatai o tāwhuna na o la tau fisilinia, le mafuanga o le e ai sailini e ui I lea, e to tele lava ainga na ngā I lunga o vaenga maurulunga I le taimi lava na mai ai le lulu o le mafue, e le imanuia tau mawhainga lau KVZK mo se whaapupulanga o le mataupu, me le whaatono o le mtanga luenga pui ngana lotu I whale. The Department of Homeland Security will review the use of its tsunami sirens after residents complained the sirens did not go off following Thursday's earthquake. Residents have demanded answers to why sirens did not sound after the magnitude 7.3 earthquake struck. An earthquake occurred in the Tonga Island region close to midnight on Thursday, November 10th. A staff of the Department of Homeland Security, KVZK News, spoke to said there would be a review of the activation of the warning sirens. A resident of Tafuna questioned whether people could have escaped in time if there had been a large wave. Heavy traffic and bad roads meant it took 45 minutes for some families living near the ocean to get out. Tsunami warnings come from the north. O le tau nei, le na tula iai ilu mo le whaamsinonga e awala ati upenga te whailangi I la tau na saisai mai le mai ai alo se whainga le ofisa leo I Pangopango I le tai au le asa wharaile na te nei. E se tarandoanga lau KVZK ma le ofisa leo le tau nei. Na ta wai e whaapea I le aini a upenga malolosi na maua I le teimi lo se whainga la li leo I le tai au le asa wharaile e na o whala au whaasai no le aisa ma mariwana na mawai. E to aiva I la tau na saisai mai le mai ai alo se whainga leo.
e pe ona tāua le ofisa o leo o le ana le fale le ana sai mai faatasi ai ma le isi toʻatolu le ana maua ai ma falaʻu faasaina o le isi toʻatolu na sai mai i le isi tu o pagopago ae o le isi toʻalua na sai mai e alii leoleo i luma o se tasi o faleʻoloa i pagopago o latou nei e toʻaiva le ana sai mai i le taeao le asafaraile le na tulaʻi i luma o le faamasinoga i le taeao nei. 9 men who were arrested last Friday from Pagopago village appeared in court for a virtual hearing this morning. A staff of the Department of Police KVZK News spoke to said no weapons were found during the raid. However, a massive bag of drugs methamphetamine and a bag of marijuana were found in another location in Pagopago. The officer told KVZK News drugs and drugs paraphernalia discovered during the raid are now with the police, including a vehicle. She said the home in Pagopago have been under police watch for a few months until the court issued an order to search the residence for drugs and weapons. More than 10 police, detectives and officers, some armed, raided the home in Pagopago. O le so le na whaalawilo mai ai le whaatono na matagaluenga o whai ngā whaiva mwao matua i a tautasi RG soli ai. Ua tauli mai na nei e lana matagaluenga le fuai e silia ma le valu se lau wafe. Mo le poloketi ua whaingoina o le Swains Island Tropical Ecosystem Restoration Planning for Invasive Mammal Eradication and Rainforest Relocament. Na saunoa tautasi mai le 5.7 o talusanga na tuinatu mo lea foa i tupe na o le 5.5 talusanga na talia e au fiai ma Amerika Samoa o siang telenga nei o le reporting. The director of the Department of Marine and Wildlife Resources today announced that the fio le fionga le whaatonu i a tautasi RG sori ai. I lea whaamanuianga o mawai Amerika Samoa le nei tino tupe e siria ma le valu se la wafe. O le hawsoso ani tele mo le tapei no manu whaalafua. Lea lo whaalavilave ngā luenga whaasao le motu Swains e se whaalawiloa ma le National Fish and Wildlife Foundation. Na whaaloa mai e pea malivas fultasi miliona se fo e tupe po se grant e awala mai e le America Beautiful Challenge. O ne ifsoso ani tupe fo e 5.5 na whaalawiloa le masino November le tausanga nei. O le hawsoso ani tele ngā luenga whaasao le tu iati na i tele stete e whaase furulua whaape mo territory e tolu a Amerika le e pea ma le 5 tesi ma le 5 miliona tupe whatawi po matching contributions mai stete mo territory le ole amo wai le whaitawa whae e pea ma le selau whaas fultasi miliona tala. O le poloketi Swains is ngā luenga whai whaatasi al matanga luenga o le DMWR ma le vaenga o ta o le Island Conservation of Santa Cruz o se company e Restare California e fito i tonu ma tamu whainga mo le 4 o manu ma meola o ta wau na le tue vaaya e ale le 4 o manu lele maisi manu wha ala fua e le peti ai e tamu whainga. O lo ngā lurue fo i wāwala lata le DMWR ma le sui whaipule o Swains ia Alex Jennings o le National Sanctuary of American Samoa ma le United States Fish and Wildlife Service mo le fufua te tauina o le whaamoemoe. O lo whaaftai e le whaatonu ia tautasi le sunga ia Adam Miles ma lana vaenga sa amata mea le nei talusanga wa mawai le whaamanuianga mo Amerika Samoa. The director of the Department of Marine and Wildlife Resources today announced that DMWR is in receipt of a grant of more than $800,000 for project Swains Island Tropical Ecosystem Restoration Planning for Invasive Mammal Eradication and Rainforest Relocament under the National Fish and Wildlife Foundation's America the Beautiful Challenge. Of the 527 proposals nationwide that were submitted, only 55 were approved, and one of those is for American Samoa. Director Tautasi Archie Soleai, through a press statement, announced that DMWR has received a great funding opportunity that will help the department to eradicate these non-native predators that continue to impede conservation efforts on Swains Island. The National Fish and Wildlife Foundation announced nearly $91 million in grants through the New America the Beautiful Challenge, or the ATBC. The 55 new grants announced on November 10 this year will support landscape scale conservation projects in 42 states and 3 U.S. territories, leveraging about $50.7 million in matching contributions to generate a total conservation impact of about $141.7 million.
The Swains Island Tropical Ecosystem Restoration Plan for Invasive Mammal Eradication and Rainforest Realignment Project is a collaboration between DMWR and the Island Conservation, a Santa Cruz, California-based non-profit that specializes in preventing island animal extinctions by removal of non-native predators such as rats and cats. DMWR and IC work closely with Representative Alex Jennings, the Jennings family, the National Sanctuary of American Samoa, and the United States Fish and Wildlife Service to plan the eradication of invasive rats from Swains Island to benefit seabirds and the marine ecosystem. The awarded grant for project planning is aimed at engaging community stakeholders and collaborating with conservation experts to identify opportunities and build capacity for tropical restoration and invasive species management on Swains Island. Director Tautasi Achisoriai commends the DMWR Wildlife Division biologist, Mr. Adam Miles, and his team for taking the lead in this application. The ultimate goal of the project is to increase seabird populations by removing invasive rats and cats from Swains Island and improving seabird habitat by restoring areas of coconut plantation into native habitat. The re-establishment of seabird populations on Swains Island should have a cascading effect by providing nutrient inputs that benefit both the land and marine ecosystem. The long-term plan, according to Director Tautasi Archisoriai, is to establish a research center on Swains Island to study the recovery of the land and marine ecosystems and to provide an educational opportunity for high school and college students interested in studying marine and wildlife in American Samoa. Ole a faisina malolonga pupu'u atu e tili mai o na whaowina atu lea o tala mai lau KVZK. We'll take a short break, plenty more coming up, so stay with us. Ile toe tali mai o tala mai lau KVZK, ua talosanga ina ile ampasa le ofisa o whata wa inga le malo tele se vaenga le ofisa ina ia toe ilu masu isu ele lei whea kainga Amerika ma le Pasifika e ala i fuafuanga tatau e ala i fuafua tatauina o te mau ainga o atunu o elfiai Amerika Samoa o Samoa tututasi fantasi ai maisi atunu e lusi fulu le Pasifika. I se tusi mai le ampasa o Amerika ia Catherine Tai lo ta wai e whapea. E whaataua ina tele e Amerika lana whengainga ma te mau ainga o atunu lai to le Pasifika a wā o le pine leo so swania le malo tele le atinae o ia atunu. O vaenga o le atau lai iai le silisila Amerika e au fiai vaenga o lo tau miai le sii ilunga o te mau ainga o ne ia atunu. Wa vanoa e mawhaiai o na whaatupu teleina so utanga e ala i whaataua inga ma whaamaunianga e mawhai o na mawaina ai i tū uma e lua i le tū lava watinae. Ona o le malosi o saina i le nei tūlangi o te tasi le nei o vaenga o lo o taulai iai pe le sida Amerika o awale mawhaiai o na ngā lulue ma le Pasifika i so se vaenga awale manuia o na tangata. Welcome back. The ambassador of the Office of the U.S. Trade Representative has requested a federal probe, a review into the economies of Samoa, American Samoa, and 20 other Pacific countries and territories. Ambassador Catherine Tai, who wrote to the U.S. International Trade Commission chairman, saying the U.S. recognizes the importance of enhancing trade ties with the Pacific Island countries, which can help support the development of the region. Tai said the U.S. Trade Representative seeks to better understand the potential impediments to and opportunities for increased trade flows between the U.S. and the Pacific Islands, with an emphasis on perils the Pacific Islands may face exporting to the states to help with future U.S. policy. It would also like to identify impediments to and opportunities for increased U.S. investments. The U.S. International Trade Commission said a public hearing is set for February 14, 2023. Nā momoe mamanu le fati e sau malai atiai, o se tala ulangonai le whaanonoa i le nei aso. Ono le vala aupa ia le atua i se tasi o sui o le ainga kabineta le whaatoni a Chris King. O le vaveau nei le ana mawai le tala whaanonoa i le amia whaafusei o le susunga ia King. E maliu nei King o avea o ia ma whaatonu le matanga luenga wafu ma malai vaalele. Ina ua whirifilia o ia i le tūlanga i le amatanga o le no whainga a le manu matala uenga. O
O le tau nei le na talo ai na fiunga le kovansidi ale manu pale poisa le ngā maunga se fono whaana tinati le kabineta ina ua maua le tala i le baliu o le sisunga ia Chris King. Ia wha maisi la nganga o le tua i le whaletua ia Danielle King ma le nofualo. O le amisia le nei au na wha maoni i o na tiuti sa val awi nai e ngalue ai le malo. O le whaletua ia whalenoti on fruen o sui tūlanga i le avanoa mo le teimi nei sa ia wha atinoina se whiriwhilinga le kovansili i se taimi o iluma. The Honourable Governor Manu Palepoi Salanga Maunga this morning called on a special cabinet meeting to announce the sudden passing of one of his cabinet members, the Director of Port Administration, Chris King. Chris King died early at the age of 56 after serving as a cabinet member for almost 2 years. This morning, Governor Manu told the cabinet that it is with profound sadness to announce the death of Chris King. He said his death is a great loss to the cabinet and American Samoa, for he was a great man and he worked hard to ensure that the needs of all people of American Samoa would not be overlooked as we work to reopen our economy after the early and darkest days of the pandemic. Governor Manu also extended love from him and the cabinet to the widow and children. Falenoti on Fruen is now acting director until the governor selects the next director for port administration. Director King will be shortly missed. I le tele o au ngā tūpulanga o pese lava nei na whaafafonga i ai le tō tele mai lava i le teimi o le WVUV ma le 2AP ia pia i le eai se Samoa i le i whaafafonga i le si ufonga mali o Maria Malapati o le peni no le tia whau. O so se whaatasinga o aso whanau, o whaipumponga, o whaaulu whalenga, o whaatasinga o ainga i le misi ma se pese le peni no le tia whau i le ngata i whaili ai whaapia i fo i ma DJ. O le upumoni o whaatunga e sau ma mawatu ai o le penino tia whau ua tupu le talufou ua telefoi ma swinga ai ile o sui ai le malie o whaatunga tuai a le penino tia whau. O pese e pei o le mawhauwhaunga o sau tualasi o le tawalanga Solomona o le nofo i sala whai lo motu o lauli o sio unu moni ma le anoanoa i o whaatunga le penina ua ho o lava isi whaidi nei o na po wala tau swina uma pese a le penina. E pei o vaenga ia e wha ngalonga tai foi i le tō tele o wō ma pelenga a le penino le tia whau o lo ta ape solo i lalolangi ina ua maua le tala i le maliu le tina ia Maria manu ai fua le pati sa vea po o Malia e pei o na sila fiai i le tō tele. O le tina ia Maria na soifuane i le afio anga o laulii i Amerika Samoa i le tasi a fe i vese lau tolu se fulurua ai na wha i puipo atu ia ala pati sa vea mai le afio anga o whenga i Samoa. E maliu le tinai i le vaiaso nei ua valu se fulfata usango lo na soifua. E toa i vaalo le tina ia Maria Malapati, ma e amia le atua le tina, ua sidia ma le selau whanau ana whanau, ma whanau o whanau ana whanau, na soifua mai a te ia. I se whaamtalanga a se tasi o le whanau i lau KVZK, na maliu lava le tina i le fale a o iai le tootele o nalo. O le upumoni, o le aola pea le penina i loto mawhatu ta ngata uma i so se au ngā tupulanga i le ngata i nei o na pō e whaapea le numanai. Whaafitai i le atua i le nei tina tulou swafa mapa ia e whaasino ni tina o na olona sao e ala i pesenga ua mawhai ai o na whaatupula ia pea le fia ma le file mu i loto i so se Samoa i le laulangi. Maria Manu Aifua Alapati Savea, otherwise known as Maria, founder of the famous Penina Olitia Fau band, has died at the age of 84 at her home in Hawaii. The family confirmed the news on social media, writing, "Our precious mom passed away peacefully this morning in her sleep at home, surrounded by loved ones." Born in 1932, Maria married Alapati of Afenga, Samoa, and not long after started the famous band Penino Tiafau. Songs such as Sa Unofo Mava'ai Vitu Lelangi, Tawalang or Solomona,
o Lauli'i o Sio Moni and o Mafufonga would go on to inspire many young artists both in American Samoa and independent Samoa. Maria was born and raised in Lauli'i, American Samoa, and later moved to Apia, where she lived for a few years with her husband Alapati. Tributes and remembrances to Maria poured over social media from many Samoans around the world following the news of her passing. One lady in New Zealand wrote, "I am glad she was able to share her wisdom and talent with the world for as long as she did. We will miss her." Maria is survived by her 9 children and more than 100 grandchildren and great-grandchildren. Na matua whaatumulia le awala ia pia inisio le atunuu na tapuai mo le au atama whanau le atunuu le toa Samoa. Lea sa tausinio mo le ipo le laulangi po le World Cup ma le au a Enelangi. Lea e lua se fulfitu le toa Samoa e lua se fuluono le au a Enelangi. Ua avea Samoa maulua ia atunuu o le Pasifika ua maua se avanoa i le laka piliki o le ipo le laulangi ina ua manu malo ia Enelangi mo le avanoa i taa aloai ma le au a Kangaroos i le whai ungo le vayaso. O langona le fia na vaia i le taimi na manumaloa i le toa Samoa o na uai uma le manuia le tapuainga a le atunuu e ala i le whae e ino pu o taavale o le whae lea ino takawai o Samoa e whae ai le anganga o le fia. Samoa have become the first Pacific Island nation to secure a place in the Rugby League World Cup after beating out England 27-26 to secure their grand final spot this weekend against the Kangaroos. Samoa went into the match as underdogs after host nation England thrashed the Toa by 60-6 in the Rugby League World Cup opener in October. The overwhelming show of support or tapuainga with long parades of cars flying Samoan flags on the main streets of urban Apia has paid off big time with the historic win. The streets of Apia filled with supporters tooting car horns and dancing on the streets while Samoa police tried their best to direct the traffic and not dampen the celebrations. O le masina le nei o Novema i lo nasos fruma le wha o le so lea e whaataua mo le wha mai o le maisuka lea e silia ma le afa biliona tangata o lo a afiai. O le ngase le nei o le maisuka e lua o na vaenga ese o le vaenga mua e le mawhai o na puipuia pe tonga fitia e o le vaenga lua e mawhai o na puipuia ma fo ia e ala i whidiwhidi nga whai o leolanga. E se reporti mai le vaenga o le CDC o lo ta wai e whapea. E silia ma le 3.5 miliona o tangata Amerika o lo a afia i le maisuka i le vaenga lua po le type 2 diabetes. Na ta ua le tamaitai fomai le mtanga luenga o le soifua maloloina ya Elizabeth Lauvao. E ta ua lava le o atu mo le whai o suenga o le maisuka. Na ta ua fo ia Lauvao e whapea e lava le awale mawhaiai o na whai suenga o le maisuka. Na ia ta ua fo ia whapea e to tele nisi o tangata e le o mawhai na iloa wa afia i le whamai o le maisuka o na ele o whai ni suenga i le whamai. E tusa ma le 30% na o tupe e whaalu e mafua mai i tonga fitinga ma vaila au e pe o le insulin o le whaalangolango i le tūlanga o le whaalangolango i le tūlanga o ngaunga o le whamai o le maisuka ua to tele ai nisi wa inu i whala au e tau fo ia i le whamai o le maisuka i aso uma. E pe o na ta ua e Lauvao o le puipuinga ma le saonga le mu o le tūlanga di leilea e le ngata i le puipuia mai i le maisuka ai o le tūlanga fo i le tau fo ia ma le tau whaaluina mo le whaia o tong fitinga i le maisuka. World Diabetes Day is November 14 and it's a day to raise awareness of the everyday reality of more than 500 million people worldwide to improve their lives. There are 2 types of diabetes you can be diagnosed with. Type 1, a genetic condition that often can be prevented, and type 2, a condition that can be prevented by lifestyle choices. According to the CDC, more than 37 million Americans have diabetes, and approximately 70 to 75% of them have type 2 diabetes. The Department of Health and Dr. Elizabeth Lauvao today reiterates the need to get checked. Lauvao says that there are always things you can do to keep your diabetes in check and even prevent getting a diagnosis, which includes making some lifestyle changes.
it is common for many people to go undiagnosed because they don't get checked. Undiagnosed or diagnosed people with diabetes on average have medical expenses around 2.3 times higher than people without diabetes, says Dr. Lavau. There are lots of expenses associated with the downstream effects of diabetes as well that can lead to hospitalizations. About 30% of those expenses are due to treatment and medication like insulin. Depending on how severe someone's diabetes is, some patients have to take medication daily. Dr. Lavau says prevention is a key to not only controlling diabetes, but controlling costs. Ai ole I awina tu le report le tau o se whaadinga tau o whaapitole nei mai le matanga luenga le puipuinga le loto i whale le Homeland Security ma le official le Temco awina mai le tūlau le tolu le awhiawhi nei. Ua whailo mai le official le wa ai tau i tawhuna o iei nei se la patainga mo ta whenga malolonga mo tutuila manua au nuu ma Swains. Ua mafua lea ona o le mamafo timunga o lo i lunga pe lanta foi i le atunuu. Fautuei na malapta inga mo no whanga maule lalo mo ma whiwa inga i lunga a walatele o na lolonga bata whenga. O le a wha mutaina i le tūla o le a whaleono i le a whiawhinei le nei lapta inga pe o na awinatu. Ai fautuei na pēr le mamanu le atunu i na ia no fauta o na lolonga bata whenga ai mai se ai so longa i ta whamaunga. O le atoe awinatu nisi fautuanga mai le ofisa le Temco pe a whaia iai nisi whaalinga mai le ofisa e vaaitau i tafuna. A iai se visiri vala au mai leono i vaiva tolu valu o monisi o whamtalanga. The National Weather Service has issued a flash flood warning for Tutuila, Aunuu, Manua and Swains due to heavy rainfall. Flash flooding is imminent or already occurring and may cause small streams to overflow, resulting in flooding in low-lying areas and roadways. Residents nearby streams and in low-lying areas are required to take necessary precautionary measures. The public is advised to be extra cautious when driving through flooded roads. There is also risk of road slides and landslides along steep slopes and mountainous areas as the ground becomes saturated with water. The flood warning is effective until 6:30 p.m. SST and may be extended. Stay tuned to further weather reports have become available. Contact TEMCO or EOC at 699-3800 to report incidents or require assistance. Ai usi mai loa lau mai moa I tala le tau I le awhiawhi nei. Here's a look at our weather report for this evening. O le sewa ainga o le tau I le pōna nei e o I le pōle aso lua e materi na awaoa e te ulu timunga ve vele val se fulfa ma lu o le e fitu se fulfitu sa vide mai matu se fulu le sefulima mai le litu la. Aso lulu e o I le pōle aso tofi e materi na awaoa e te ulu timunga ve vele o le e val se fuluono ma lu o le e fitu se fulvanu sa vide angi lautasi o le se fulu mai le litu la. Aso whawaile o I le aso sae materi na awoa e ta apiso le timu, le velo le e vār se fuluvalu, ma lu le e fitu se fluiva, sa vidi mai sauti sae se fulu se fulima mai le litu la. Looking at tonight through Tuesday night, it's mostly cloudy, numerous showers, highs around 84, lows around 77, northeast winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Wednesday through Thursday night, it's mostly cloudy, numerous showers, highs around 86, lows around 76, variable winds up to 10 miles per hour. Looking at Friday through Sunday is mostly cloudy, numerous showers, scattered showers, highs around 88, lows around 79, southeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather for this evening. Ole whai unga nau tala mai lau KVZKTV, manu e tele au whai ngā malolonga na nea fiafi, tō whasi fua. Your news from KVZKTV. Have a pleasant evening. Tō whasi fua.